Nako ke ya bosupa go etswamogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tona wa pele o phaketse a bolokilwe. Puso e letlelela banni ba kgotla ya monneng kwa Gootau go tlhopha kgosi ya tetlano. Mo tsa metshameko makgotla a metshameko a gakololwa go neneketsa barotloetsi. Nzuleo e ga thato kgosi morei yo tla bongarela tsa metshameko ha rentse re tsweletse Patricia Chobonyane ke yoralang ka puo ya tla mothetsong ka mogela a bodi amogele tona wa pele wa gape ne le politiki la moemedi wa lefatshe leno kwa mafatsheng a sele Dr. Gaositwe Chiepe o phaketse a bolokile mono ga borone mo mafokong a gagwe a khomotso tautona advocate Maboko a re botshelo jwa ga Dr. Chiepe bo tshwanetse jwa kgwetla motswana mongwe le mongwe go itsaya motlhala wa go bereka ka boinelo boikobo ka dithuto tse ba di amuleng mo go ene tautona wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe Meno Masisi le mohumagadi wa tautona wa pele me Babra Mogae ba ne ba tsene phitlho eo a rutepego ka tlotla matlhabaphiri. Baeteledipele ba pele mapolotiki ditsala le balelwapa ba phaketse ba tsene tirelo ya phitlho ya ga Dr. Chiepe go ipelela botshelo jwa gagwe le go gakologelwa motlhala wa ditiro tsa gagwe bogaka le bopelokgale jwa gagwe jwa bo supileng ka go tshegetsa maemo a kwa godimo e le mme le go rotloetsa thuto mo lehatsheng leno. She has been described as humble, amazingly humble. She was a person of self-effacing humility. And her humility must stand as an abiding lesson to all of us. And we have no excuse not to be humble. When we have such guiding lights as the one we are celebrating here today, who was the very epitome of humility, selflessness, dedication, love of country and its people. Balolwapa ba ipela ka bothitho jwa lerato lwa gagwe ba mokae le motsadi wa botle yo neng a le bonolo mme a le lentswe le le tiileng go ba rotloetsa go atlega mo botshelong. She looked after her nephews and nieces, contributed to their upkeep where necessary. Some even lived with her for varying lengths of time. Her mantra was, open quote, only your best is good enough. Close quote. Only your best is good enough. She preached and practiced this mantra in all that she did. During our visits to her house, Nkuku always showed genuine interest in our lives. She would inquire about our education, work, all aspects of our lives, listening attentively at all times. O na inetse go tlhabolola lehatshe la Botswana le tšhaba ya lone ga mmogo le go aga bokamoso jwa lone. Maloko a phati ya BDP ya neng a le leloko la yone ba supile ga ditiro tsa gagwe e le moemedi wa lehatshe leno ko magatsheng a sele le boeteledipele mo setšhabeng di tla gakologelwa go ya go ileng. She was not merely a politician. She was an institution, and I mean a real institution, an architect of progress, a trailblazer in every sense of the word. Her leadership reinforced Botswana's commitment to peace, human rights, and regional stability. Many, and I mean many, African leaders, diplomats, and politicians have spoken about her wisdom, her firm yet diplomatic approach, and her ability to negotiate with strength and humility. Dr. Chiepe o tlogela motlhala wa motia e le mogaka wa lehatshe leno le tsotlhe tsa di hitlheletseng di tla nna sekao go kgothatsa Batswana go dira ka natla. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News.
re salofo bodiredi jo bo berekileng le Dr. Chiepe le bao ba ba moleng mo dikitsong le botlhale jwa gagwe ba lebogetse seabe sa gagwe mo matshelong a bone fa ba bua kwa boemong jwa bodiredi jwa pele jo bo berekileng le Dr. Chiepe kwa mafatsheng a sele bontsi bo kaile fa Dr. Chiepe e ne le motho yo neng a eteleditse kwa pele go direla lefatshe ka botswapelo le go supegetsa mafatshe a mangwe gore maaforika lone a na le bokgoni jwa go bereka le go etelela pele ba tlhalositse fa mogaka yo a na le boineelo gape a le boikobo mo go tsotlhe tsa neng a di dira. Dingwe tsa dithomo tse ke di dirileng nna personally le Mme Chiepe e ne le go kokoanya madi go aga Tsholetsa House back in the 70s. Mme Chiepe o na itse go tlhokomela madi. She would account for every thebe. When we were discussing the partnership with Europe, she would say, we need to show Europe that we are worthy partners by being productive. And she showed Europe that Africans could be productive. The negotiations culminated in the Lome Convention, which governs our trade relations with the European community. If you contrast the work ethic with what is happening in our economy these days, you see chalk and cheese. Botswana appeared comfortable with the categorization that they are a low productivity economy. The mediocrity which Dr. Chiepe shunned so much appears to be the norm. Again, where did we go wrong? She was a very smart negotiator. Let's refocus ourselves in our negotiations, sharpen them, and try really to have good negotiators, because we lose a lot. It is for a country like Botswana, which loses. Mo go tse dingwe go tlhalosiwa fa dikolo tsa ithuto le ditiro tsa diatla di na le bokgoni jwa go alosa dialogane tsa dikitso tse di ka thusang go godisa itsholelo ya lefatshe leno ke ka mo puso e tsepameng mo maitlamong a go tlhabolola dikolo seo se builwe ke mothusa Tautona Renda Bagaolathe a lekola sekolo sa Odi College of Applied Arts and Technology. Abigail Samson wa pega Leto le ke mangwe a maiteko a puso a go leka go tlhaloganya dikgwetlho tse di lebaneng dikolo tsa ithutelo tiro tsa diatla. Mogo wa sekolo se sa Odi a re lentswe ba tsweletse ka go ntsha dialogane tsa maemo a go godimo ba santse ba lebane ke dikgwetlho di tshwana di diriswa tsa maranyane tse di silweng ke nako. In order for us to acquire the relevant quality that we desire, a sound ICT infrastructure is critical. It is necessary in the college. And currently we have internet connectivity. And I'm pleased to inform you that it extends to the hostels and even the staff houses. But the challenges we have had during the talk is the ICT equipment, which is obsolete. Most of the equipment was provided during the inception of this college. They presented me with something that I know you may not want to hear. An estimated budget of 54,560,700 pula for the provision of equipment and setting up for the new diploma programs throughout the training department. It may sound as a huge amount, but the returns will definitely outweigh the investment in TVET. Ereka puso e ne a supa fa itlamile go tlhabola thuto ya lefatshe leno nngwe ya dintlha tse di neng tsa nankola ke mothusa Tautona di akaretsa go imolola dikolo tseo mo dikgwetlong ka tshwaragano ya puso le dikgwebo tse di ikemetseng tsa monogae le tsa kwa ntle. The ideal partner for institutions like this institution, we have started to define the characteristics of that partner. We are not just looking for partners who are in it for the long term or partners that have deep pockets. We are also looking for partners who would be proud, who are proud to be associated with the new Botswana narrative.
Ntse e le mo leetong le re Gaolatlhe wa kgotsa maiteko a sekolo se sa Odi a go tshwaragana le khamphane ya KGK Diamonds go dira korone ya MmaBotswana a re se ke sesupo sa gore ba tshwaragane le puso mo maitlamong a bone a go godisa boleng jwa thuto. Abigail Samson, BTV News, Odi. Wetso santse le dikgang tsa Botswana Television re gatela pele dikgang tse dingwe tsa re banni ba kgotla ya monneng kwa Gootau ba letleletswe go simolola sešwa thulaganyo ya go tlhopha kgosi ya tetlanyo ka tlhopho kgotsa ka matsalo go rarabolola madubadube a bogosi a feletseng kwa kgotleng ya ditsheko. Tona wa dikgaolo le ngwao re ke Tlhalefile Motshegwa o boletse fa thulaganyo eo e tla etelelwa pele ke kgosi Martha Lebang yo e leng moemela kgosi yo mogolwane kwa Phalape mme a gatelela gore go sala morago molao wa bogosi Pego ka Karabo Molusi. Morago ga go duba thankga ka tlholo ya go segela fa thoko go tlhongwa ga Repetson Maile Pompe wa boraro kgotsa motshwareledi wa gagwe kgosi ya kgotlana ya monneng mo boikuelong jwa gare o itsile Tau Maile le bangongoregi ba bangwe ba le 22 boikarabelo jwa tharabololo ya sennela ruri bo boetse gape mo morafeng le bantlo ya bogosi. Ke nngwe ya di judgment tse di molemo ka gore ga e tere kgosi ke semangmang ya re neela lona gape gore le bue gore kgosi ke mang ga dikgang di le teng re le thoko gore re buisana jang re rana eng ka gore ga go ngwa magokolone tiriso ya one a kgona go kgotela seemo le ga ne se ka kgonagala o ele thoko gore ga o neelwa sebaka puo ya gago le ka ga o dirang ka teng a ke ya gang kana ke e thubang mme rothe go molemo ga re katanteng ya goaga ne re ithele re go ngutile re biletsa ko kgoteng yo tona o rola magoko a ko kgoteng ye tona mme re a go leboga go bo o tile wa bona go tshwanela gore to rola magoko a mo kgoteng ya monneng ye leng gore ya amega. Bantlo ya bogosi le morafe jaanong bana le sebaka sa go ka kopa bogakolodi sa go boela mo morerong go ka agisana go aga seriti sa one le popagano mo gape go tla bolokang ditso tsa kgotlana ya monneng. Ke tshotswa ka 1942 ke tsena mo lefatsheng ke ithela kgota e ntse e petse le kgota batho ba ba o itsile le bo Ramatapeng ke bana ba motho a ba hane bogosi hela ka lerato ka ha molao ka ha tshimologo go sa kgarolo hela se thakathakanyang dikgosi se lothanyeng bana ba motho le lona se itothanyeng a gisanyang e eteletswe pele ke sepolitiki kana e ne e eteletswe pele ke sepolitiki ra e re ga o tsena ko o lebelele dilo tse o re thuse dikgosi di naelwe toto ya tsone dikgosi di naelwe tiro ya tsone. Ke batla gore borangwana a tsone ba eme ka dinao le hetse dikgang tsa kgotana ke batla gore di hele ka gore bontsi ja dikgang tse ile gore dintsi di bua ka ntata ya dikgang tsa kgotana heish merogano a teno ka seko e kgolo. Morafe wa kgotlana ya monneng le ba lelwapa la bogosi ba tla itlhophela tsamaiso ya akaretsang botlhe e ba tla e dirisang go tsaya tshwetso e ka nna tlhopho kgotsa go rulagana ga matsalo go ya ka ditso tsa bone. Karabo Molusi, BTV News, Gootau. Lekalana la Drones for Africa ka tshwaragano le sekolo sa University ya Botswana ba itlamile go tshwaragana go godisa tiriso ya maranyane le megopolo e mešwa mo lefatsheng leno. Se tlhalositswe ke mookamedi wa lekalana la Drones for Africa Mme Marambakany jaaka ba ne ba baya monwana tumalano ya go bereka mmogo mo mogameng wa tsa maranyane le dipatlisiso le University ya Botswana monoga borone a rutwe Pego ka Mojaji Mokibelo. Go ba monana tumelano ya go bereka mmogo mo mogameng wa tsamaranyane le dipatlisiso le sekolo sa University ya Botswana ke kgatelopele e bonala mo maitamong a go godisa tiriso ya maranyane le megopolo e mešwa mme seo se bulele dikokomane tse di tang diphata tsa mebereko. Ha ba monana tumelano e mookamedi wa khamphane ya Drones for Africa o supile ga botsalano jo bo ta ka nako e maleba e lefatshe leno le le mo loetong la go itepatepanya le tiriso ya maranyane mo go teng ka ditharabololo tse ba le dikgwetho tse di lebane lefatsheng leno le kgaolo ya Aforika ka bophara. Your students, or our students that say, will not simply learn about drones, but they will innovate with them. They will apply that knowledge. Bana ba rona ba ta ithuta go ta ka megopolo e mešwa go ta ka ditharabololo tse ba le dikgwetho tse di lebane lefatshe leno ga mmogo le go nna le seabe mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno ka tshwaragano le setlhopha sa rona
se ke Katage Tona mo go nneng le dikarabo tebang le go thamela banana ditiro. Where Botswana leads in technological innovation, where our youth find opportunities at home, and where African solutions address African challenges. Tshwaragano e tla tiisa go dira dithabololo mo go tsa dipatiso ga mmogo le go ka mananeo a tsepameng gareng ga bobedi jo. Less operational, less. Ke kopa gore re diragatsa maitamo a mo tumalanong e. Ga re nne le seabe mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe leno ka mo nakong eno itsholelo tsa mahatshe othe di engwe nokeng ke dipatisiso gona le jaaka pele gone go itepatepantswe le go hetha itsholelo ka ditswammung hela. Sekai ke seemo se lebane lehatshe leno le le ikaegileng hela ka ditaemane. Nako di ne di sa rekisi lehatshe le ne la amega bobe mme se tshwanetse sa hetoga. Lab-grown diamonds. Go ba monana mo go tla tswella ka go sologela molemo megama ya itsholelo ka jaanong e tla bo e dirisa maranyane le megopolo e mešwa ga mmogo le go nna sekao sa go bereka mmogo go nonotsha ditalente tsa banana mono gae le go ba bulela diphatsa tsa mebereko gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Moparlamente wa kgaolo ya Okavango West re Kenny Kapinga re go botlhokwa gore boeteledipele jwa motse bo bereke mmogo go rarabolola dikgwetlho tsa kgaolo o bile se le boeteledipele kwa Shakawe. Rukepego ka keletso somolekae le Tiny Tshukudu. Go ya ka baeteledipele ba morafe kgaolo ya Okavango ke nngwe ya dikgaolo tse di seletseng kwa morago mo ditlhabololong ka jalo se se go tlhabeng gae go fetola ka fa ba dirang dilo ka teng ka go inakanya le dikgang tsa go tokafatsa matshelo a bone. Baeteledipele ba rotloeditswe go baya dikiletso tsa setšhaba ko sethoeng mme ebile ditshwetso tsa ba di tsayang di tsewe ka maikarabelo. Tshwaragano e le jwa e le konokono mo go netefatseng gore ditlhabololo tsa ditlhaeletsanyo mohama wa thuto le wa botsogo di a fefoswa. Re batla go tlhabolola kgaolo ya Okavango. Re batla go tlhabolola matshelo a batho ba Okavango. Mme gore re kgone gore re hitlhelele maikaelelo a ke gore re bo re bereka mmogo le setšhaba se re bona gore boeteledipele ja rona bo tshwaragane mo go lweleng go tlhabolola kgaolo ya rona mo go lweleng matshelo boleng ja matshelo a rona. Ga gona ofisi mo Shakawe a mme ba se ka ke ba re akanyetsa go na le gore ba go aga di-ofisi go sena ope e o ta ba di dirisa kana tabe di le go emetse gore metseo e ka zetwe pele wa go tswana go go batwa kgosi yaanong ka kwano rona ba ile re tshwere bothata bosigo le motshegare ga gona ga re direlang teng. Dikgosi di ntshitse matshwenyego kgotsa dikgwetlho tse di ba kgoreletsang go ntsha maduo a nametsang. Go na le lenyatso le le ntsi ga gare ga rona le magosi. Go na le ditshwetso tse di tsewa ka botsala magareng ga rona le magosi. Ke di bua dikgang tse ka gore gompieno re lela ka kgang e reng di-ofisi di tsere di agole mo dikgaolong tse dingwe tse e leng gore ga re di baya mo sekaleng Shakawe o ntsha thobo mo tsone dikgaolo tse tsotlhe. Bana ba rona ba rutegile mo Palamente. We have a lot of graduates mo Shakawe, but they are thinking ke a ipotsa ba ipotsa gore re kae jaanong ne ke kopa ya ke re ke tla kopa dilo tse pedi ke bo ke emela ba kae ga ne e le nna ke ka bo ke re Shakawe go lekanwe ke go na le chief rep ba le babedi ba le bana. Dikgosi di kopile gore di tlhatlhelelwa ka dithuto tse di tla ba thusang go dira tiro ya bone ka manontlhotlho. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Janong a re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele ya kwa Democratic Republic of Congo batlhabane ba lekgotla la M23 kwa lefatsheng leo ba re ba ikaeletse go tsweledisa letsholo la bone go fitlha kwa toropo ya Kinshasa. Se se tla morago ga gore ba gape toropo ya Goma, toropo kgolo ya botlhaba jwa lefatshe leo. Batlhabani ba M23 ba supile fa ba lola lefatshe la bone e seng ditswammu jaaka dipego dingwe dintsi di bolela. Motswedi wa dikgang wa African News wa re batlhabani ba M23 ba setse ba le mo tseleng e yang kwa Bukavu, toropo kgolo
ya bobedi kwa kgaolong eo wa itshotse ba yana ke sa tsamaye tshameko morare thato Kgosimore o eme sentle go di gorelela ke a go leboga jalo o lebile sa mo ka Botswana Tonight ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang kwa go wena ka Thato Kgosimore a re le pepego e di gogang kwa pele. Tona ya metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng a re baeteledipele ba makgotla a metshameko mono gae ba tshwanetse go tlhomamisa fa metshameko ya bone e nna ya maemo a eletsegang ka seo se ka thusa go ngoka barotloetsi le go tswelela ba tshegetsa ba ba teng. Tona Kelebeng o buile seo a bula semmuso phutego ya bana le seabe mo metshamekong mosong ono kwa Ditshupo Hall mono Gaborone. Kgomtsa Sefako wa latela e re jaaka metshameko wa mono ga ikegile thata ka dithuso go tswa mo pusong. Tona Kelebeng o tlhalositse fa seo se sa lekana mme a rotloetsa dikhamphane tse di ikemetseng ka bonosi go tsenya letsogo go thusa mo maitekong a puso go godisa boleng jwa metshameko. O supile gape fa metshameko e ka thusa go thama ditiro le go godisa itsholelo. It is therefore essential that alternative sources of funding are exploited. Re jaaka re itse gore metshameko mono gae e lebile mo go goromenta go bona madi le thotloetso. Re tshwanetse go bona gore re ka kopa thuso jang mo go ba ikemetseng ka gore goromenta ga ke a kgona le nosi kana le ditiro tse dintsi tse di farologaneng. Re tshwanela ke go lebella go ba ikemetseng mme fela re dire jalo ka go netefatsa fa rona re ipankantse ebile re dira dilo ka tsela e siameng gore re se ka ra ikobela barutwitsi ka gore le bone ga bana go batla go nna fa go sa siamang. That is attractive. This will mean improving in which we run our affairs. This is an increased need for accountability. There is an increased need for accountability. Tona tsweletse ka go supa fa go emisiwa ga metshameko ko dikolong go nnile le seabe se segolo mo go koafatseng kgodiso ya batshameki go tswa ko meding mme a tlhalosa fa ba tsweletse ka go buisana le bana le seabe ka go farologana go netefatsa fa metshameko e boela ko dikolong. And this has created undesirable void in our sport development process. And the social consequences. Jaaka le itse gore go ntse go sena metshameko ko dikolong dingwaga tse thano tse di fetileng selo seo sa amile tlhabologo ya metshameko mo nakong ya gompieno re setse re kopane le lephata la dikolo tse di potang go leka go bona gore re ka tswelela jang re santse re leka go tswa ka tsela tse di maleba go netefatsa fa metshameko e boela. Ke a itse gore lephata le na le leka go tokafatsa seemo sa go tlhoka metshameko ko dikolong ka lenaneo la mathagola tsela fela re lemoga le lone le nnile le dikgwetho ke tsaya gore le lone santse re tla le lebelela ra bona gore re ka le thabolola jang. I'm aware that the ministry has attempted to mitigate the lack of school sport through the MATLHATSO program. However, we have noted that the program also faces its own unique challenges. Bokupano jo tsitsile le lengwe bo ne bo sekaseka dikarolo tsa metshameko di le mmalwa di akaretsa thotloetso ya madi, metshameko ya dikolo, melao ya tsamaiso le kgotla la BNC ga mmogo le go tswa ka maano a go tshegetsa dikgaisano go ka netefatsa fa metshameko ya lefatshe leno e nna maemo a go godimo. The ministry is also aware that one day may not be enough time to engage. Re itse gore letsatsi le lengwe ga la lekana ka gore matshwenyego a metshameko a mantsi ke ka mo re tana re dira diphuthego tse dingwe tse di tshwanang le itse go netefatsa fa re sa togele sepe ko morago. Focused on discussions in future with a view to fully deal with them. Know that our diamonds are no longer doing well. We need to look at the other sectors that can help our country go forward, and sports tourism is one of those. Jaaka re setse re itse gore ditemana tsa rona dintsi di sa dire sente ke gore re lebella karolo tse dingwe di tshwana le metshameko ena le bokgoni jo bo go godimo jwa go ka ba beeletsi ga mmogo le bajanala ba ba tsenya madi bo itsholelo ya lefatshe leno. Who even knew that there is a village called Marobela? Tsholofelo ke gore megopolo ye the ta tswa mo bokopanong jo jwa bana le seabe mo metshamekong e tla thusa kgolo ya metshameko mono gae le go isa lefatshe leno kwa mankaleng. Kgomjo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela mme re lebatsa kgwele ya dinao
mo motshamekong o sa tswang go wela wa FNB Premiership kwa Royal Area kwa Tlokweng, Township Rollers e fentse VTM FC ka dinno tse 2-1. Dinno tseo di tsene ka segola meboe mo motsotsong wa bo 13 pele Godfrey Tau ya tswala anosano ya bobedi ya Popa mo motsotsong wa 32 go netefatsa fa Popa e gapa dintlha tsotlhe tse 3 go fetsa ba eteletse pele loko ka dintlha tse 36 a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. Garang ga tse dingwe the ostriches ba na le tabasa security systems a re bone Popo Ramatlhapeng o batla motho ba tsala mo go mahempe segola bebo the wonder boy with a wonder goal ane ala jalo Township Rollers nna keta pele bola gape mo go ena gape Vesa go tshameka le Papama Marcelo Romela ka la molema loto a ba toucha monate Godfrey Halositse ka ena gore o rata segolo jambobe go kano sa against Tabasa VTM. Football is cruel. You play well, then you lose a game. That's how football is. But nevertheless, you saw our boys, we didn't start well in the first half. We gave them respect, okay? Then at halftime, we told them to say, let's believe in ourselves. Let's add extra mile on it, yeah? Then we'll get it right. As you saw, first half, first 10-15 minutes, we got a penalty, a genuine one, where we could break through the defense, and we got a consolation. But we piled up pressure, you saw for yourself. It was unfortunate on our side. We give credit to also our counterparts for the win, okay? It was a hard fought for them, but even us who could wrap it up at one point. At some point, you could tell that, hey, are we giving it away? But that was not the thing. The boys resisted because we wanted at least this win. So at least it has been achieved. Yeah, but we mentioned it at halftime. That at the back there, we don't need to be trying to be tricky. Let's play it simple. That ball could have been played early in time, but we delayed it until we fouled. But anyway, it does happen in the game of football. The bottom line is we didn't give it away. The game ended up in our favor, which is what we wanted anyway. You know, they say on top there it's cold. We will need to put a lot of work to stay there. It's not easy. When you are there, you are the target for everybody. So you need a lot of resilience. You need to know that you have to play until your last game. You need to be focused when you are there because everybody targets you. Segola meboya anosano e ntle ang khopsana ko tsele ke santse ke itlola. Fa re tswelela setlhopha sa Yobi Hawks se letse se faphile sa Taunya Strikers ka nnotse 3-1 mo motshamekong wa peki ya bo 10 wa ligi ya First Division ya Monoborwa o ne mo tshamekelwa kwa lebaleng la BPSC Maapane ka TLHAKOLE o na le ko. Young Strikers ba sa le ba tsaya ketapele mo metsotsong ya ntlha motshameko morago ga go iphatlha ka diphuka ga le morago la Hawks. Hawks ba ne ba kgona go ithulaganya mme ba kgona go lekalekanya dinno ka kaelo ntsimane karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 42 go isa motshameko kwa nakong ya go ikhutsa ka maleka e le nngwe setlhopha. Mo karolong ya bobedi, the Basco Boys ba tla ba utlwile ditaelo tsa ga mokatisi Alex Malete sentle ba tswelela ka go tlhasela go fitlha ba bona nno ya bobedi ka Brian Kutana karolo eo e tsamaile metsotso e le 64. Banna ba ga mokatisi Michael Mogaladi ba ne ba leka go batla nno ya go lekalekanya dinno fela Hawks ba nosa nno ya bone ya boraro ka Kabo Matshula go netefatsa fa ba fenya motshameko o ka nno tse 3-1 ya Young Strikers. We started well. Ha ke itse gore tota hela gare go tsene but I believe if le morago la go gala itekanela more especially the goalkeeper. Obviously it's a panic because every ball in ya kopaleng hela in a rehab problem and gone go itshupa but he's our number one goalkeeper. I don't know, I ga ke itse gore bothata bo haka. He's been doing well. I don't know because all my players were fit to play the game.
ga gona ope o neng ke reportelwa gore wa lwala. I think first half was perfect for us. Second half they came back, they did well. After we scored the third goal, we didn't play enough. As much as we have won, there are things that we need to work on. We are playing the same team next match, FA Cup. We expect a very, very difficult match. And for us, if we look back, the main downfall for us has been converting chances, and today we managed to get 3 goals. Phenyo eo e ne ile ya boraro ya UB Hawks ya paka eno go tswa mo metshamekong ye le lesome ya ligi fa Taung Young Strikers yone e ne kwadisa tatlhegelo ya bone ya boraro ya paka eno. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Katlego Kgakole re tlisa jalo ka bokhutlong ja dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight re re kopane gape ka nako ya bohera bongwe fa ke tla ka tsa loleme la seeng ka sena sebaka re kgata motlhala re bone tse neng di digoga kwa pele. Tona wa pele o phaketse a bolokwa puso e letlelela banni ba kgotla ya monneng kwa Gootau go tlhopha kgosi ya Dikgang. Mo go tsa metshameko makgotla a metshameko a gakolola go neneketsa barotloetsi. Wa tsomana go nya bosipane re go tshwaretse hera dilekalo ba tepolo wa pibala tela ka semo sa bosa ka basuta ke a bona. Dumelang bagaetso nka mogela ka seemo sa loapi seo se tiserwang ke nna Mpho Ishwadara go tlotse go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile a thibile mafelo mangwe a ko borwa ja kgaolo ya legare kwa phaketseng a re nesetsa pula ya selekano sa 10 ko Chiepe Primary School, Bone ko Mokane Primary School le Marothodi ko Mahalape Metro Car Station. Mme fa re lebela tshwantsho sa loapi sa nako a gompieno sone se supa fa go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile a santse a thibile mo mafelong mangwe a ko borwa ja kgaolo ya legare. Re santse re soletse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa legare le bokone botlhaba. Mo tsatsi la ka mosegone setse re go tlhole go thibile ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo ka bontsi tsa lefatshe leno ko ntleng ga kgaolo borwa ja kgaolo ya Kgalagadi. Mme fa re lebela mo maphakele gone setse re utlwatse go le bothito ko dikgaolong tsa Chiepe le bokone botlhaba. Bothito ba selekana sa 16 ko Pandamatenga, 17 ko Francetown le 11 ko Kasane. Dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone setse re go phakele go ikutlwa tsa go le mogote wa selekana sa 20 ko Gumarele Ngojane le Jwaneng go kwa 23 ko Tsabong Veda le Silibe Phiko. Mme fa re lebela mo tshokolo gone setse re go ikutlwa tsa go le mogote ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa ja legare bokone botlhaba Chiepe le Nghabe. Mogote wa selekana sa 33 ko Shakawe go kwa 35 ko Lephephe Mahalape le Francistown. Dikgaolo tse dingwe tse di setseng gone setse re go ikutlwa tsa go le mogote thata. Mogote wa selekana sa 36 ko Gantsi le Qade go kwa 38 ko Ngojane Tsabong le Middle Beach. Ka jalo setšhaba sentse se rotloediwa go ipabala mo mogoteng o. Mme fa re lebela toropo tse di mo borwa ja Afrika ka tsatsi la ka moso re swetse re go bona le dibata tsa maroko Cape Town, Upington le Xebega ka selekana sa mogote sa 37 ko Upington. Fa ko Johannesburg le Manzini gone swetse gore be go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo ka selekana sa mogote sa 30 ko Manzini. Kwa Antananarivo le gone swetse gore kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo ka selekana sa mogote sa 22 fa ko Beira gone swetse gore go bona le dibata tsa maru. Ko Harare gone swetse re be go thibile ka bontlha bongwe ka selekana sa mogote sa 22 fa ko Lusaka gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo ka selekana sa mogote sa 27. Ko Windhoek gone swetse gore go bona le dibata tsa maru ka selekana sa mogote sa 34. Re ntse re tsweletse ka toropo tse di mo borwa ja Afrika ko Kinshasa gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo fa ko Luanda, Blantyre le Dar es Salaam gone swetse kgonagalo ya pula ka selekana sa mogote sa 32 ko Dar es Salaam le 26 ko Blantyre. Wetsho ne ke go tshwaretse go lekalo go tswa tepoloapi go tla re kopana mo nako e tlang boroko. Botswana has a very
stable environment, very safe, very convenient for business. In terms of credit ratings, it's one of two in the continent, Botswana and Mauritius.